El plato de espaguetis voló por el aire, estrelandos contra la pared con un estruendo, que hizo temblar el alma de Javier. Los fideos resbalaron lentamente, dejando un rastro de salsa roja como sangre en la pintura blanca de la cocina. Su padre, Antonio, con el rostro enrojecido por la furia, gritó: "No en mi casa, no en mi familia." Javier, de 25 años, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Estaba sentado en la mesa de la cocina de su hogar en un pequeño pueblo de Andalucía, España, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas escuchó el eco de las palabras de su padre. Frente a él, su madre, Carmen, permanecía inmóvil, con los ojos clavados en la mesa, como si el silencio pudiera borrar lo que acababa de suceder. Había sido una confesión impulsiva, un momento de violencia o locura. Javier había dicho las palabras que llevaba años guardando. Papa, mamá, soy gay. Y estoy enamorado de Miguel. La verdad salió de su boca como un río desbordado, pero ahora, con los restos del almuerzo esparcidos por el suelo, se preguntaba si había cometido el mayor error de su vida. El pueblo de Ronda, con sus calles estrechas y su aire impregnado de jazmín, siempre había sido su refugio. Pero esa noche, la casa de su infancia se sentía como una prisión. Antonio, un hombre de 50 años, catito por el trabajo en el campo y por las tradiciones que lo habían moldeado, no podía aceptar lo que su hijo le decía. Esto no es natural, es una vergüenza para nuestra familia. Rugió, mientras su madre seguía en silencio, atrapada entre el amor por su hijo y la lealtad a su esposo. Javier se levantó, con las manos temblando. No voy a cambiar quien soy, papa. No puedo. Su voz era firme, aunque por dentro sentía que se desmoronaba. Antonio lo miró con desprecio y señaló la puerta. Si no cambias, no tienes lugar aquí. Sin decir una palabra más, Javier salió de la casa, dejando atrás el calor de la cocina y el peso de las expectativas. Camino por las calles empedradas, con el cielo teñido de naranja por el atardecer. No sabía a dónde ir, pero sus pies lo llevaron instintivamente a la taberna de su abuelo, Don Emilio, un lugar donde siempre había encontrado consuelo. Don Emilio, de 80 años, era una figura legendaria en Ronda, con su rostro erigado como un mapa de caminos andados y una voz que resonaba con historias del pasado. Era el alma de la taberna, el olivo. Cuando Javier entró, con los ojos enrojecidos y el alma rota, su abuelo lo miró desde detrás del mostrador. No hizo preguntas. Simplemente le sirvió un vaso de vino tinto y dijo: "Siéntate, pequeño. Aquí siempre tendrás un hogar." Javier se derrumbó en una silla, contando a su abuelo lo que había pasado. Le habló de Miguel, el hombre que había conocido hace un año en un festival en Sevilla. Miguel, de 27 años, era un artista callejero con una sonrisa que iluminaba las noches más oscuras y una valencia que inspiraba a Javier a ser el mismo. Pero también le confesó el miedo que sentía. Miedo de perder a su familia, de ser rechazado por el pueblo, de no ser suficiente. Don Emilio escuchó en silencio, con la calma de quien ha vivido demasiadas tormentas. Cuando Javier terminó, el anciano se inclinó hacia él y dijo: "El amor no es un pecado, Javier. Lo que es un pecado es vivir escondiendo quien eres."
Esas palabras se grabaron en el corazón de Javier, pero también encendieron una chispa de esperanza. Sin embargo, no sabía que esa misma noche, su abuelo tomaría una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. La taberna estaba llena de risas y el tintinio de copas cuando Miguel llegó. Sus ojos castaños buscaron a Javier entre la multitud, y cuando lo encontró, su rostro se iluminó. Pero al ver la tristeza en los ojos de Javier, su sonrisa se desvaneció. ¿Qué pasó? Preguntó, sentándose a su lado. Javier le contó todo. El plato roto, las palabras venenosas de su padre, el silencio de su madre. Miguel tomó su mano bajo la mesa. Un gesto pequeño pero valiente en un lugar donde las miradas podían ser tan afiladas como cuchillos. No estás solo, Javier. Nunca lo estarás, susurró. Don Emilio, desde el otro lado de la taberna, observaba la escena con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que el pueblo, aunque pintoresco, no siempre era amable con aquellos que desafiaban las normas. Había visto demasiadas historias de rechazo, de familias rotas por el miedo al que dirán. Pero también sabía que el amor, cuando es verdadero, puede mover montañas. Esa noche, mientras limpiaba el mostrador, Don Emilio tomó una decisión. No permitiría que su nieto viviera en las sombras. No después de todo lo que él mismo había visto en su larga vida. A los 80 años, había aprendido que el tiempo es demasiado corto para vivir con miedo. Al día siguiente, el pueblo amaneció con un rumor que corrió como el viento. Don Emilio había colgado un cartel en la puerta de la taberna. Aquí se celebra el amor, sin importar a quién ames. Era una declaración audaz, un desafío a las tradiciones que empezaban en ronda. Y aunque algunos vecinos murmuraron con desaprobación, otros, especialmente los más jóvenes, comenzaron a mirar a Don Emilio con admiración. Javier no podía creer lo que veía cuando llegó a la taberna esa mañana. Abuelo, ¿qué has hecho? Preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. Don Emilio sonrió, con esa chispa rebelde en su mirada. He hecho lo que debía, pequeño. Nadie había decir cómo vivir tu vida. No mientras yo esté aquí. Pero la paz no duraría mucho. Antonio, el padre de Javier, se enteró del cartel y del mensaje que estaba causando revuelo en el pueblo. Furioso, decidió enfrentarse a su propio padre, Don Emilio, en un enfrentamiento que pondría a prueba los lazos familiares y las creencias de todos los involucrados. La taberna, el olivo, siempre había sido un lugar de encuentro, donde las historias se tejían entre vasos de vino y platos de aceitunas. Pero esa tarde, el aire estaba cargado de una tensión que silenciaba, incluso a los clientes más ruidosos. Antonio irrumpió por la puerta, con los puños apretados y la mirada encendida de rabia. Padre, esto es una burla. Gritó, señalando el cartel que colgaba en la entrada. Los clientes se giraron, algunos con curiosidad, otros con incomodidad. Don Emilio, limpiando una copa con calma, levantó la vista y respondió con una serenidad que contrastaba con la furia de su hijo. No es una burla, Antonio. Es una verdad. Javier, que estaba ayudando a servir mesas, sintió que el corazón se le detenía. Nunca había visto a su padre y a su abuelo enfrentarse así. Miguel, a su lado, lo apretó la mano con fuerza,
un recordatorio silencioso de que no estaba solo. Pero la mirada de Antonio, al posarse en ellos, era como un cuchillo. ¿Y tú sigues con esto? Lo pido a Javier. ¿Vas a seguir humillando a nuestra familia? Las palabras dolían más que el plato roto de la noche anterior. Javier quiso responder, pero su voz se quedó atrapada en la garganta. Fue don Emilio quien habló. La única humillación aquí es la tuya, Antonio. Requesas a tu propio hijo por ser quien es. ¿Qué clase de padre hace eso? El silencio que siguió fue ensordecido. Algunos clientes bajaron la mirada, otros murmuraron entre sí. Antonio, rojo de ira, dio un paso hacia su padre. No tienes derecho a meter en esto. Esto es entre mi hijo y yo. Te equivocas, respondió don Emilio, dejando la copa en el mostrador con un golpe seco. Esto es sobre la familia. Y mientras yo viva, no permitir que mi nieto viva conmigo. La discusión atrajo más miradas, y pronto el rumor del enfrentamiento se extendió por ronda. Para algunos, el cartel de don Emilio era un acto de violencia, para otros, una provocación. Pero nadie podía ignorarlo. Javier, atrapado entre la lealtad a su familia y el amor por Miguel, sentía que el mundo se dividía en dos. Esa noche, Miguel llevó a Javier a un mirador en las afueras del pueblo, donde las luces de ronda titilaban bajo un cielo estrellado. No puedo soportar verte así, Javier, dijo Miguel, con la voz quebrada. Si estar conmigo te está costando tanto, tal vez. No, lo interrumpió Javier, con una firmeza que sorprendió incluso a sí mismo. Tú eres lo mejor que me ha pasado. No voy a renunciar a esto, no importa lo que diga mi padre. Miguel sonrió, aunque sus ojos brillaban con lágrimas. Se inclinó y lo besó, un beso suave pero cargado de promesas. Bajo las estrellas, por un momento, el mundo pareció estar de su lado. Pero ambos sabían que la batalla apenas comenzaba. Al día siguiente, el pueblo estaba dividido. Algunos vecinos, inspirados por el gesto de don Emilio, comenzaron a mostrar su apoyo. Ana, una joven camarera de la taberna, colgó un pequeño arcoíris en su delantal, un gesto sutil pero poderoso. Otros, sin embargo, murmuraban en las esquinas, y las miradas de desaprobación seguían a Javier y Miguel wherever fueran. Carmen, la madre de Javier, finalmente rompió su silencio. Fue a la taberna y encontró a Javier solo, limpiando mesas. Hijo, yo no sé cómo manjar esto. Confieso, con los ojos llenos de lágrimas. Te quiero, pero tu padre él no lo entiende. Y yo no sé cómo hacer que lo entienda. Javier sintió una punzada de esperanza, pero también de dolor. Mama, solo necesito que estés de mi lado. No que me defiendas, solo que me quieras como soy. Carmen asintió, pero su silencio posterior decía más de lo que las palabras podían expresar. Mientras tanto, don Emilio no se quedó de brazos cruzados. Organizó una reunión en la taberna, invitando a los vecinos a hablar abiertamente sobre el amor y la aceptación. No se trata solo de mi nieto, dijo, con la voz resonando en el local abarrotado. Se trata de todos nosotros. De cómo tratamos a los que son diferentes. La reunión fue un éxito inesperado. Algunos vecinos, como Dona Rosa, una anciana de 70 años que había perdido a un hijo por no aceptarlo, compartieron historias que hicieron llorar a los presentes. Otros, más conservadores, se mantuvieron en silencio,
pero las similas de cambio estaban sembradas. Sin embargo, Antonio no asistió. En su lugar, decidió tomar medidas más drásticas. Convencido de que don Emilio estaba envenenando al pueblo, comenzó a hablar con los líderes locales, buscando formas de presionar a su padre para que retirara el cartel y corrigiera a Javier. La tormenta se avecinaba, y Javier sabía que pronto tendría que tomar una decisión. Quedarse y luchar por su lugar en Ronda, o ir con Miguel en búsqueda un lugar donde pudieran ser libres. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier y Miguel intentaban mantener la calma, pero el pueblo parecía un campo de batalla invisible. Las palabras de don Emilio habían encendido una chispa, pero también habían avivado las llamas de la resistencia. Antonio, cada vez más aislado en su furia, comenzó a reunir apoyos entre los más tradicionales de Ronda. Habló con el párroco local, don Manuel, un hombre de 60 años cuya influencia en el pueblo era innegable. Esto es un ataque a nuestros valores, argumentó Antonio. Mi padre está confundiendo a la gente. Y mi hijo necesita ayuda. Don Manuel, un conservador, no era un hombre cruel. Escuchó a Antonio, pero también había oído las historias que circulaban en el pueblo. La de Rosa, que lloraba cada noche por el hijo que había perdido. La de Ana, que defendía a Javier con una valencia que sorprendía a todos. Y, sobre todo, la de don Emilio, tía taberna se había convertido en un refugio para los que buscaban esperanza. Mientras tanto, Javier y Miguel enfrentaban sus propios desafíos. Una noche, mientras caminaban por las calles, un grupo de jóvenes los increpó. Maricons, gritó uno, arrojando una botella vacía que se estrelló a pocos metros de ellos. Miguel se puso delante de Javier, protector, pero Javier lo detuvo. No vale la pena, murmuró, aunque su corazón latía con furia y miedo. Esa misma noche, en la taberna, don Emilio los recibió con un abrazo. No digan que el odio los apague, les dijo. Luego, sacó una caja vieja de madera y la abrió frente a ellos. Dentro había fotos, cartas y un pequeño diario. Esto es de mi juventud, explicó. Yo también amé a alguien que el mundo no aceptaba. Javier y Miguel se miraron, sorprendidos. Don Emilio les contó la historia de Luis, un amigo de su juventud que había sido más que un amigo. Nunca tuvimos la valencia de vivir nuestro amor abiertamente, confesó el anciano, con la voz temblorosa. Y eso es algo que levar conmigo hasta el día que muera. Esa revelación cambió todo para Javier. Su abuelo no solo estaba luchando por él, sino también por redimir su propio pasado. No quiero que vivas con los mismos arrepentimientos que yo, añadió don Emilio. Por eso puse ese cartel. Por eso sigo aquí. Inspirado por las palabras de su abuelo, Javier decidió actuar. Con la ayuda de Miguel y Ana, organizaron un evento en la plaza del pueblo. Una noche de música y poesía para celebrar el amor en todas sus formas. Invitaron a artistas locales, incluidos algunos amigos de Miguel de Sevilla, y pronto la plaza se llenó de luces, risas y canciones. Pero no todos estaban contentos. Antonio, al enterarse del evento, decidió que era el momento de poner fin a lo que consideraba una farsa. Junto con un grupo de vecinos, planeó interrumpir la celebración, convencido de que estaba protegiendo el honor de su familia.
La noche del evento. La plaza estaba llena de vida. Javier y Miguel subieron al escenario. Tomatoes de la mano. Para compartir un poema que habían escrito juntos. Las palabras hablaban de amor, de lucha, de esperanza. El público, al principio dudoso, comenzó a aplaudir, y algunos incluso lloraron. Pero entonces, Antonio apareció, seguido por un grupo de hombres con expresiones duras. Esto se acaba ahora. Grito, avanzando hacia el escenario. La multitud se quedó en silencio, y Javier sintió que el mundo se detenía. Don Emilio, que estaba entre el público, se adelantó con paso firme. A sus adianos, su presencia seguía siendo imponente. Si tienes algo que decir, dilo frente a todos, retó a su hijo. Pero no te atreves a destruir lo que estos chicos están construyendo. El enfrentamiento entre padre y hijo, entre generations, entre el pasado y el futuro, era inevitable. Y en ese momento, Javier supo que todo lo que amaba estaba en juego. La plaza de ronda, iluminada por farolillos y vibrante con el eco de la guitarra, se convirtió en un campo de batalla emocional. Antonio, con los puños apretados, miraba a su padre y a su hijo como si fueran extraños. Esto no es lo que nos enseñaste, papa, dijo, con la voz cargada de resentimiento. Nos enseñaste honor, familia, tradición. ¿Y ahora defiendes esto? Don Emilio no retrocedió. Te enseña ser hombre, Antonio. Y ser hombre no es gritar en y destruir. Es proteger a los que amas, incluso cuando no los entiendes. Las palabras resonaron en la plaza, y algunos vecinos asintieron, mientras otros murmuraban. Javier, desde el escenario, sintió el peso de todas las miradas. Tomó el micrófono, con la voz temblorosa pero decidida. Papa, no estoy aquí para avergonzarte. Solo quiero vivir. Quiero amar a Miguel sin miedo. Es eso tan malo. Por un momento, Antonio pareció vacilar. Pero la presión de los hombres que lo acompañaban, con sus rostros endurecidos por el prejuicio, lo impulsó a seguir adelante. No eres mi hijo si sigues por este camino, dijo, y las palabras cortaron a Javier como un cuchillo. Miguel, a su lado, no pudo contenerse. Basta, Antonio, gritó. Javier es la persona más valiente que conozco. Y si no puedes verlo, eres tú quien está ciego. La tensión estaba a punto de estallar cuando Carmen, la madre de Javier, apareció entre la multitud. Había estado observando desde las sombras, dividida entre el amor por su hijo y el miedo a enfrentarse a su esposo. Pero algo en las palabras de Miguel la hizo avanzar. Antonio, para, dijo, con una voz que apenas se escuchó al principio. Luego más fuerte, para, es nuestro hijo. El silencio que siguió fue tan profundo que, incluso el viento pareció detenerse. Antonio miró a su esposa, sorprendido, como si nunca la hubiera visto antes. Carmen, tú también, murmuró. No se trata de mí o de ti, respondió ella, con lágrimas en los ojos. Se trata de Javier. Y si no podemos aceptarlo, entonces no merecemos llamarnos padres. La multitud comenzó a murmurar, algunos con aprobación, otros con desaprobación. Pero en ese momento, algo cambió. Dona Rosa, la anciana que había perdido a su hijo, se acercó a Carmen y la abrazó. No cometas mi error, le susurró. No dejes que el miedo te robe tu hijo.
El evento continuo, aunque la tensión seguía en el aire. Javier y Miguel bajaron del escenario, abrazándose con fuerza, mientras Don Emilio observaba con orgullo. Pero Antonio se marchó, seguido por sus aliados, dejando un vacío que dolía más de lo que Javier podía expresar. Los días siguientes fueron un torbellino. El evento en la plaza había marcado un antes y un después en Ronda. Algunos vecinos comenzaron a acercarse a Javier y Miguel, ofreciendo palabras de apoyo. Ana, la camarera, organizó un grupo de jóvenes para pintar un mural en una parte del pueblo, con colores arcoíris y un mensaje. Amor y es amor. Pero no todo era esperanza. Antonio se encerró en su casa, negándose a hablar con Nadia, y ni siquiera con Carmen. Javier intentó visitarlo, pero su padre no abrió la puerta. Dame tiempo, fue lo único que dijo a través de la madera. Don Emilio, mientras tanto, seguía siendo el pilar de Javier. Una noche, mientras compartían un vino en la taberna, le dijo: el cambio no liga de golpe, pequeño. A veces, hay que esperar. Pero nunca dejas de ser tú mismo mientras esperas. Javier asintió, pero en su corazón sabía que no podía esperar para siempre. Él y Miguel comenzaron a hablar de un futuro lejos de Ronda, tal vez en Sevilla o incluso en Barcelona, donde podrían vivir sin miedo. Pero la idea de dejar a su abuelo, a su madre, y de do lo que amaba en el pueblo, lo descaraba. Entonces, llegó una noticia inesperada. Don Manuel, el párroco, pidió reunirse con Don Emilio y Javier. Quiero hablar con ustedes, dijo, con una voz que no revelaba sus intenciones. La reunión con Don Manuel tuvo lugar en la sacristía de la iglesia, un lugar que olía a cera y madera antigua. Javier y Don Emilio se sentaron frente al párroco, con el corazón en un puño. Miguel, aunque no estaba invitado, insistió en esperar afuera, paseando nervioso por el claustro. Don Manuel, con sus gafas deslizandos por la nariz, habló con una calma que desconcertó a Javier. He estado pensando mucho en lo que está pasando en el pueblo, comenzó. Y he hablado con Antonio. Está herido, pero no es un hombre malo. Solo está perdido. Javier sintió una mezcla de alivio y frustración. ¿Perdido? El mi rechazo, Don Manuel. Mi eco de mi propia casa. El párroco asintió, con una tristeza genuina en los ojos. Lo sé. Y no estoy aquí para defenderlo. Pero quiero que sepas que no todos en esta iglesia piensan como él. Yo he visto el dolor que causa el rechazo. Y no quiero que ronde un lugar donde el amor sea castigado. Don Emilio, que había permanecido en silencio, intervino. Entonces, ¿qué estás proponiendo, Manuel? El párroco respiró hondo. Quiero que la iglesia sea parte de la solución. No puedo cambiar las reglas de la noche a la mañana, pero puedo abrir un espacio para el diálogo. Quiero que Javier y Miguel vengan a la misa del domingo. No como un desafío, sino como un paso hacia la reconciliación. Javier no sabía qué pensar. La idea de entrar en la iglesia, un lugar donde siempre había sentido que debía esconderse, lo llenaba de ansiedad. Pero Don Emilio, con su sabiduría de años, asintió. Damasel una oportunidad. Pero solo Javier está listo. Y esa noche, Javier y Miguel hablaron hasta el amanecer. No confío en esto, admitió Miguel. Pero hay una posibilidad de que tu padre cambie, de que el pueblo cambie.
Talvez valga la pena intentarlo. El Domingo Lego, y la Iglesia de Ronda Estabalina. Javier y Miguel encharon tomatoes de la mano, con Don Emilio a su lado. Las miradas de los feligreses eran una mezcla de curiosidad, apoyo y desaprobación. Antonio estaba allí, sentado en un banco del fondo, con el rostro endurecido. Carmen, a su lado, lo apretó la mano, como si intentara anclarlo a la realidad. Don Manuel subió al púlpito y habló con una claridad que sorprendió a todos. Hoy quiero hablar del amor, dijo. No del amor que nos enseñan las reglas, sino del amor que nos enseña Dios. Un amor que no juzga, que no excluye, que no teme. Sus palabras fueron un bálsamo para algunos, un desafío para otros. Javier sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero se mantuvo firme, con la mano de Miguel dando fuerza. Al final de la misa, Don Manuel los invitó a acercarse al altar. Este es un lugar para todos, dijo, mirando directamente a Antonio. Para sorpresa de todos, Antonio se levantó y salió de la iglesia sin decir una palabra. Carmen lo siguió, con el rostro lleno de dolor. Javier sintió que algo dentro de él se rompía, pero Don Emilio le puso una mano en el hombro. Del tiempo pequeño, el amor siempre encuentra un camino. Los días siguientes fueron una montaña rusa. El gesto de Don Manuel inspiró a más vecinos a mostrar su apoyo, y la taberna de Don Emilio se convirtió en un lugar de encuentro para quienes querían un cambio. Pero Antonio seguía distante, y Javier comenzaba a perder la esperanza de reconciliarse con su padre. Entonces, una noche, Carmen apareció en la taberna con una noticia que lo cambió todo. Tu padre quiere verte, dijo, con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Pero no aquí. En casa. Javier sintió que el mundo se detenía. ¿Era esto una trampa, un ultimátum, o una oportunidad? Con el corazón en la garganta, decidió ir, acompañado por Miguel y Don Emilio. La casa de la familia de Javier, con sus paredes blancas y su patio lleno de geranios, nunca había parecido tan intimidante. Cuando Javier, Miguel y Don Emilio llegaron, Antonio estaba sentado en la cocina, con una botella de vino a medio vaciar frente a él. Carmen, a su lado, parecía agitada, pero sus ojos brillaban con una chispa de esperanza. Sí intense, dijo Antonio, con una voz que no revelaba sus intentions. Javier obedeció, con Miguel a su lado y Don Emilio vigilante desde la puerta. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. No sé por dónde empezar, admitió Antonio, mirando al suelo. Toda mi vida me han dicho que está bien y que está mal. Y cuando me dijiste lo que me dijiste, seni que dedu lo que crea se derrumbaba. Javier quiso hablar, pero Don Emilio le hizo un gesto para que esperara. Antonio continuó. Habla con Don Manuel. Habla con tu madre. Y six las fotos en la taberna, papa. Las de tu juventud. Don Emilio se tensó, pero no dijo nada. Antonio levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. No sabía lo de Luis. No sabía que tú también pasaste por esto. El corazón de Javier dio un vuelco. Su abuelo nunca había compartido esa parte de su historia con Antonio, y ahora, de alguna manera, las fotos que había mostrado a Javier y Miguel habían legado a su padre. No estoy diciendo que lo entienda todo, continuó Antonio.
Pero estoy cansado de pelear. Estoy cansado de perderte, Javier. Eres mi hijo. Las palabras eran torpes, imperfectas, pero para Javier eran un rayo de luz en la oscuridad. Papa, yo solo quiero que me aceptes. No que estés de acuerdo, solo que me quieras. Carmen, que había estado en silencio, rompió a llorar y abrazó a su hijo. Siempre te he querido, Javier. Siempre. Antonio no se movió, pero extendió una mano temblorosa hacia Javier. No sé si puedo prometerte lo que quieres, dijo. Pero lo intenté. Miguel, que había permanecido en silencio, apretó la mano de Javier bajo la mesa. Don Emilio, con una sonrisa cansada pero satisfecha, dijo. Eso es todo lo que un padre puede hacer, Antonio. Intentarlo. La conversación no resolvió todo. Había heridas que tomarían tiempo en sanar. Y Javier sabía que la aceptación de su padre sería un proceso largo. Pero por primera vez en semanas, sintió que había una posibilidad de reconstruir su familia. Los días siguientes fueron más ligeros. Antonio comenzó a visitar la taberna. Aunque al principio solo hablaba con Don Emilio. Carmen se unió al grupo de Ana, ayudando con el mural y organizando eventos para promover la inclusión. Y Javier y Miguel, aunque on enfrentaban miradas y murmullos, comenzaron a sentirse más libres en ronda. Una noche, Don Emilio llamó a Javier a la taberna después del cierre. Quiero dar algo, dijo, entregando el diario de su juventud. Esto es para ti y para Miguel. Para que nunca olviden que el amor siempre vale la pena, sin importar el precio. Javier abrió el diario, encontrando páginas llenas de cartas de amor, poemas y recuerdos de un tiempo en que Don Emilio había tenido que esconder quién era. Gracias, abuelo, dijo, con la voz quebrada. Por todo. El verano llegó a ronda, trayendo consigo el aroma de los naranjos y la promesa de días más cálidos. La taberna, el olivo, seguía siendo el corazón del pueblo, pero ahora también era un símbolo de cambio. El cartel de Don Emilio colgaba en la puerta, desgastado por el sol pero firme en su mensaje. Aquí se celebra el amor, sin importar a quién ames. Javier y Miguel habían decidido quedarse en ronda, al menos por un tiempo. Habían encontrado un pequeño apartamento cerca de la plaza, donde las mañanas comenzaban con café y risas, y las noches con sueños compartidos. Aunque no todo era perfecto, aún había vecinos que los miraban con recelo. El apoyo de Don Emilio, Carmen, Ana y otros aliados les daba fuerza. Antonio, aunque lento en su proceso, comenzó a hacer pequeños gestos. Una tarde, invitó a Javier y Miguel a cenar en casa. No fue una cena fácil. Las conversaciones eran torpes. Y a veces el silencio era más elocuente que las palabras. Pero al final de la noche, Antonio abrazó a Javier, un abrazo breve pero sincero. Te quiero, hijo, dijo, y esas palabras fueron suficientes para sanar una parte del corazón de Javier. Don Manuel también continuó su labor, abriendo la iglesia a charlas sobre inclusión y amor. Su sermón sobre el amor que no juzga se convirtió en un tema recurrente, y poco a poco, más feligreses comenzaron a escuchar. Una noche, la taberna organizó un gran festival para celebrar el primer aniversario del cartel de Don Emilio. La plaza se llenó de música, comida y risas. Javier y Miguel bailaron bajo las luces, sin miedo a las miradas. Carmen,
por primera vez, ese unio al baile, riendo como no lo había hecho en años. Incluso Antonio estuvo presente, aunque ese mantuvo en un rincón, observando con una mezcla de incomodidad y orgullo. Don Emilio, sentado en su silla habitual, miraba la escena con lágrimas en los ojos. Había vivido lo suficiente para saber que el cambio no es perfecto ni completo, pero cada paso cuenta. Cuando Javier se acercó a dar las gracias, el anciano lo abrazó con fuerza. Esto es por ti, por Luis, por todos los que no pudieron vivir su verdad, dijo. El festival terminó con un brindis colectivo, liderado por Don Emilio. Por el amor, dijo, levantando su copa. Por la Valencia. Y por Ronda, que está aprendiendo a ser mejor. Mientras las estrellas brillaban sobre el pueblo, Javier y Miguel se miraron, sabiendo que habían encontrado un hogar, no solo en Ronda, sino en los brazos del otro. El camino no había sido fácil, y aún había batallas por libre, pero por primera vez, sentían que el futuro era suyo. Y en la taberna, bajo el cartel que había cambiado tantas vidas, Don Emilio cerró los ojos y sonrió, sabiendo que había hecho lo impensable. Había dado a su nieto la libertad que él nunca tuvo.